మీ దగ్గర వస్తుందా ఇప్పుడు? ఏం రావట్లేదు కదా? మణి? లేదు మేడం, రావట్లేదు మేడం. Okay, fine. So in the previous session, what we have discussed is Azure CI/CD pipeline. So we are talking about Sonar Cloud. So what is the use of Sonar Cloud? To check the code quality. Okay, to check the code quality of what the developers have been developed. So a code అనేది ఈ కోడ్ క్వాలిటీ ఈ సోనార్ క్లౌడ్ అనే టూల్ ద్వారా మనం కోడ్ క్వాలిటీ అనేది చెక్ చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ దిస్ కోడ్ క్వాలిటీ what are the things we can check? We can check the duplication of the code, and we can also check any vulnerabilities, duplication of code, and all the naming conventions and any issues in your code. So all these things we can check via Sonar Cloud code quality check tool. Okay, now we have already seen that how can we generate the key and how we are importing Azure Cloud project to Sonar Cloud. Okay, so మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇప్పుడు డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు. ఓకే, డెవలపర్స్ కోడ్ రాసి కమిట్ చేస్తారు. ఎక్కడ కమిట్ చేస్తారు? Azure రిపోలోకి కమిట్ చేస్తారు. ఈ Azure రిపోలోకి కమిట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం? సిఐ పైప్లైన్ని రన్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఇదేంటి? సిఐ పైప్లైన్. సో ఈ సిఐ పైప్లైన్ ఎలా రన్ అవుతుంది? నీకు కావలసిన బిల్డ్, నీకు కావలసిన టూల్స్ కానీ టూల్స్ ఏజెంట్ ద్వారా సిఐ పైప్లైన్ రన్ అవుతుంది. నీకు కావాల్సిన టూల్స్ ఒక ASP.NET అప్లికేషన్ అయితే కనుక MS బిల్డ్ టూల్ కానీ, తర్వాత SQL సర్వర్ కానీ, సో ఆల్ దిస్ టూల్స్ విల్ బి డౌన్లోడ్ in the agent mission and build a solution, build the artifacts, so by using this tools actually. సో ఇప్పుడు బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? బిల్డ్ చేయాలి, రైట్? సో బిఫోర్ బిల్డింగ్ ద సొల్యూషన్ we have to check your code quality by using Sonar Cloud. Okay, so let's see that we have already imported my Devops project into Sonar Cloud. చూసాం కదా, ఇక్కడ చూస్తున్నారా? డెమో అని కనిపిస్తుందా? In previous session we have imported this. Now what we have to do, we have to connect Azure Sonar Cloud into Devops. Okay, let's see that. సో దానికి సోనార్ క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్టెన్షన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, అవునా? ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం? ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళి ఎక్స్టెన్షన్స్, see here Sonar Cloud, you can see here, right? From organization settings, extensions option, I have added Sonar Cloud extension here. Why we need to add? It is a third party tool. From where we can add? That is from the marketplace. Okay, so any third party tool, if you want to integrate your DevOps application, so you have to add via marketplace. So I have added already Sonar Cloud. Now let's go and create the task for that. Okay, go to pipelines. Here, this is my pipeline. Edit it. Okay, so here we need to add. సో ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? ఫస్ట్ నగ్గెట్ రీస్టోర్ చేస్తున్నాం, నగ్గెట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, రీస్టోర్ చేస్తున్నాం. హియర్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద సోనార్ క్లౌడ్. ఓకే, క్లిక్ హియర్ సోనార్ క్లౌడ్, search with Sonar Cloud. So here you can see 3 tasks here. So you have to add these 3 tasks in your pipeline. The first task is prepare analysis and configuration. So first you have to prepare your Sonar Cloud. So how you can prepare? By using this Sonar Cloud endpoint
What is this Sonar Cloud endpoint? So here, demo. Okay. 1 minute. Okay. So here, where is it? Okay. Sonar Cloud Service Endpoint here. So what is the Sonar Cloud Service Endpoint here? This is my Sonar Cloud endpoint here. So here what I have to provide. First you have to see the, where is it? My account. Okay, account, my account, security. You can see here, right? SCM accounts and security. Here we have generated the token, right? So what here I should provide? Here my service endpoint, create new. This is my service connection you have to add here. Sonar Cloud token you have to add here. What is the Sonar Cloud token? Here I have created Sonar Cloud token and saved here. I'm copying here and Sonar Cloud token and then verify here. Fail to connection API. Let's create a new token. Generate token. Lakshmi. Otherwise, ungenerated. New token has been created. Copy it and paste it here. Then verify. Verification successful. So here the thing is, whenever you have generated the token, immediately you have to add here. Otherwise, the token will be expired. Save it. Service connection name, Sonar Cloud connection. Just a description. So grant access permission to all pipelines, verify and save. So now it's been saved. Now what is the organization? So this is the organization where you have imported here. Okay. So in real time, we can have multiple organizations, and within the organization, we have multiple projects here. So here I'm selecting the organization. This is the one. Then the project key. What is the project key here? What is my project here? This is demo. Demo is my project, right? That is the project key. And this is also demo. So now what I have done is I have prepared the Sonar Cloud connection with my Azure Devops. That is the first task here. Okay, then create another task. Sonar Cloud. So then run code analysis. Add it. And the same way publish quality gate one. This is also added. So now, so I have now prepared the Sonar Cloud analysis task here. So after that, what should I do? After that, build solution has to be generated. Okay. Once the build solution has been generated, what we are doing? We have to send this solution to Sonar Cloud. For what purpose?
for analyze your code and to check the quality of your code. First I have make the connection, then after that build the solution for my latest code, then I'm sending my code to Sonar Cloud to check our code quality. Okay, so after that VSTS test, that is nothing but test assemblies. Okay, then your gate result should be published. సో అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సో వీఆర్ బిల్డింగ్ ఎ సొల్యూషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద సొల్యూషన్ వీఆర్ సెండింగ్ టు Sonar Cloud service to check your quality code. Then the next task is test assemblies. Then after that we are getting the result from Sonar Cloud. అంతే కదా. సో ఫస్ట్ కనెక్షన్ బిల్డ్ చేసాము, తర్వాత బిల్డ్ చేసాము మన సొల్యూషన్ని, మన కోడ్ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత సోనార్ క్లౌడ్కి ఈ బిల్డ్ చేసిన సొల్యూషన్ని మనం సెండ్ చేసాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ సెండింగ్ it's again after checking your code, it has to return back your result, right? The result. So that is code quality gate result. Then finally published artifacts. In this way, the CI pipeline will create by using to check your code quality for integrating Sonar Cloud. Okay, you can do it from your lab session. ఓకే, సో ఇంకొక వన్ ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మని? ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది ఏంటంటే, సో రన్ కోడ్ అనాలిసిస్. రన్ కోడ్ అనాలిసిస్లో ఇక్కడ ఉంది, సో ఇక్కడ ఈ ప్రిపేర్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ మనం కొన్ని పార్ట్స్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఫోల్డర్స్ లైక్ సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్ కావచ్చు, ఇమేజ్ ఫోల్డర్ కావచ్చు. ఈ ఫైల్స్ అనేవి మనకి కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ యూ కెన్ ఎక్స్క్లూడ్ ఫ్రమ్ హియర్. So you can able to select here sonar dot exclusions equal to it. You can see here, right? $bin folder. So what it will do, it will exclude your code quality check. Okay, exclude your code quality check. So ante manaki ikkada repos lo chusaru anukondi, let's save here. Okay. So now ఫైల్స్ రిపాజిటరీలో ఉంటే ఇప్పుడు మనకి ఫైల్స్ ఏ కోడ్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువగా చూస్తున్నాం మనం? ఈ వ్యూస్ అనే ఫోల్డర్లో చూస్తున్నాం, అలాగే మోడల్స్ అనే ఫోల్డర్లో చూస్తున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు బిన్ ఫోల్డర్లో ఉంటే ఇక్కడ ఏమైనా మన కోడ్ రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? నో, రైట్? సో ఎక్కడైతే మనకి రియల్ టైంలో ఇక్కడ ఇమేజెస్ ఫోల్డర్స్ అని, తర్వాత సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్స్ అని, అలా డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూడ్ సమ్ ఫోల్డర్స్ ఫ్రమ్ కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, సో యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్క్లూడ్ ఇట్. అప్పుడు దానివల్ల పర్పస్ ఏంటి? యువర్ కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ విల్ ఫాస్టర్. సో అనవసరంగా కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. మనం ఎక్కడైతే కోడ్ ఎక్కడైతే పెడుతున్నామో ఆ ఫైల్స్ మాత్రమే నీకు కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ అవ్వాలి. ఇమేజెస్ ఫోల్డర్స్ కానీ, సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్స్ కానీ, ఇట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్ టు చెక్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ కోడ్ in such kind of folders, right? So in that case you can always exclude from code quality check by checking this option here, by providing the configuration from here. Okay, that is pipeline. Okay, so ఇవి టాస్క్లు, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సినవి. .NET అప్లికేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు .NET అప్లికేషన్ కాబట్టి మనకి ఈ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఈ టాస్క్లు ఉన్నాయి. అదే AngularJS ప్రాజెక్ట్ అయితే ఏ టాస్క్లు ఉంటాయి? అసలు AngularJS ప్రాజెక్ట్కి ఏ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం? గుర్తుందా? ప్రీవియస్ సెషన్లో చెప్పాం మనం.
ఎన్పిఎం గుర్తుందా? యా, Ah, ఎన్పిఎం. ఎక్కడ ఎలా అయితే ఇప్పుడు నగెట్ ఇన్స్టాల్ ఉంది, నగెట్ రీస్టోర్ ఉంది, అలాగే బిల్డ్ సొల్యూషన్, టెస్ట్ అసెంబ్లీస్ ఇలా ఉన్నాయి. అదే ఇప్పుడు ఒక యాంగులర్ జేఎస్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, ఏమేమి ఉంటాయి? ఎన్పిఎం టూల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది, అలాగే ఎన్పిఎం టూల్ రీస్టోర్ ఉంటుంది, ఇంకా ఎన్పిఎం లిస్ట్ ఉంటుంది టాస్క్లు, అలాగే ఫైనల్లీ ఎన్పిఎం పబ్లిష్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టాస్క్. అదే జావా ప్రాజెక్ట్ అయితే, జావా ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, జస్ట్ మావెన్ Maven. టాస్క్ ఉంటుంది, అలాగే పబ్లిష్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉంటాయి. జావా ప్రాజెక్ట్కి వెరీ లెస్ ఉంటాయి టాస్క్లు అనేవి. ఇప్పుడు సో అలాగే ఇప్పుడు డాట్ నెట్ కోర్ అనుకోండి, సేమ్ డాట్ నెట్ కోర్ ఇన్స్టాలర్, రీస్టోర్, again build solution, test assemblies, and finally publish artifacts. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇక్కడ టాస్క్లు ఇవి బట్టేసినా పర్వాలేదు, నిద్రలో లేపడిగినా చెప్పాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఇది. ఇంటర్వ్యూలో పక్కాగా అడిగే క్వశ్చన్స్. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టాస్క్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ యువర్ పైప్లైన్? వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టూల్స్ యూ హ్యావ్ యూస్డ్ యువర్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ పైప్లైన్? ఓకే, సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు రిలీజ్ పైప్లైన్. సో రిలీజ్ పైప్లైన్లో మనకి గుర్తుండాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే, లెట్స్ గో అండ్ ఎడిట్ హియర్. ఓకే, ఇది మీకు అర్థమైందా? బిల్డ్ పైప్లైన్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? బిల్డ్ చేసిన ఆర్టిఫాక్ట్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ పైప్లైన్లో నీకు కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం? మనీ ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం మనం? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తాం? ఇక్కడ ఎప్పుడైతే బిల్డ్ పైప్లైన్ అవైలబుల్ ఉందో నాకు ఆటోమేటిక్గా ఈ పైప్లైన్ రన్ అవ్వాలంటే ఎలా చేయాలి? మర్చిపోకూడదు, చాలా గుర్తుంచుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకేనా? కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ట్రిగ్గర్ అంటున్నాం. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ని ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, యా. సో ఈ బిల్డ్ పైప్లైన్లో మనకి టాస్క్లు చూసాం ఆల్రెడీ. ఇక్కడ ఏంటి? డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో టాస్క్లు సపరేట్ ఉంటాయి, అలాగే ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్లో టాస్క్లు సపరేట్గా ఉంటాయి, అలాగే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కాన్ఫిగరేషన్ డెవ్ కానీ, ఎస్ఐటి కానీ, యుఐటి కానీ, స్టేజింగ్ కానీ, ఓకే, డిఫరెంట్ టాస్క్లు ఉంటాయి. అలాగే మనం ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అని చూస్తున్నాం. ఓకే, ఈ వేరియబుల్స్ ఏంటి? వేరియబుల్స్ ఏంటి అంటే నీ పైప్లైన్లో యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్. ఓకే, నీ పైప్లైన్లో యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏముంది? సిడి పైప్లైన్ ఉందనుకున్నాం. ఇది సిడి పైప్లైన్. ఈ సిడి పైప్లైన్లో ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పాం, గుర్తుందా? ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ ఏవేంటి అవి? బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అని, అలాగే బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అని, ఇలా ప్రీడిఫైన్డ్, అలాగే బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ అని చెప్పాం, గుర్తుందా? Yes, madam. Agent, build ఆర్టిఫాక్ట్స్, యా, స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ అని, ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్లో మనం సిఐ పైప్లైన్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇది చెప్పుకున్నాం. ఎన్ని సిపియు అని, రిలీజ్ అని చూసాం, గుర్తుందా? బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, అలాగే బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అంటారు. సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. దీని ఈ యూజ్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే నీ పైప్లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావో
whenever you are running the pipeline, it is a variables which can be passed at the time of execution. Okay, at the time of execution మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పేసి లిస్ట్ వస్తుంది. యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ లుక్. ఓకే, హ్యావ్ ఏ లుక్ హియర్. సో నా ఇప్పుడు మనం చెప్తున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్లో మల్టిపుల్ పైప్లైన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, పైప్లైన్ 1 అని, 2 అని, 3 అని, 4 అని, 5 అని. ఈ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో it is each and every pipeline will be different. Okay, pipeline 1, okay, pipeline 1, 2, అలాగే 3, అలాగే 4, అలాగే 5. సో 5 పైప్లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అనే వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్ స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ కావచ్చు. ఈ బిల్డ్ పైప్లైన్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి, నాట్ దిస్ వన్. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ వన్ ఫస్ట్. మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్, ఈ రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం. ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పైప్లైన్కి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అవునా, దీనికి సపరేట్ ఉంటుంది, దీనికి సపరేట్ ఉంటుంది, దీనికి సపరేట్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. అంటే ఏంటి, మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పైప్లైన్కి మనకి డిఫరెంట్గా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకోండి, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అలాగే పైప్లైన్ వన్లో ఈ బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అలాగే పైప్లైన్ 2లో బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఈ 2 వేరియబుల్స్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్. ఓకే, each and every time you have to define for each and every pipeline what you have created. సో ఇప్పుడు వేరియబుల్ గ్రూప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఈ వేరియబుల్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే, యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ కామన్ వేరియబుల్స్ which can be used for every pipeline here. Okay, every pipeline here. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఒక వేరియబుల్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసి ఈ వేరియబుల్ గ్రూప్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. లైక్ ప్లగిన్, జస్ట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ ద వేరియబుల్ గ్రూప్, దెన్ దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, కామన్ వేరియబుల్కి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఉంది. సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి అనేది ఈ పైప్లైన్ అన్నిటికీ కామన్ అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఒక వేరియబుల్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి అందులో సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి అనే వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి దెన్ వీ కెన్ లింక్ దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ గ్రూప్ ఇంటూ యువర్ పైప్లైన్. సో అప్పుడు మల్టిపుల్ పైప్లైన్స్లో ఈ సేమ్ వేరియబుల్ని మల్టిపుల్ పైప్లైన్స్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే కామన్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు మనం వేరియబుల్ గ్రూప్స్ అనే కాన్సెప్ట్కి వెళ్తాం. అర్థమైందా ఇక్కడ? లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ గ్రూప్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం, యూ కెన్ సీ హియర్ లైబ్రరీ, పైప్లైన్ సెక్షన్లో లైబ్రరీ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్ గ్రూప్. ఓకే, ఏం వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, లెట్స్ సే లక్ష్మి వేరియబుల్ గ్రూప్ అందాం. లక్ష్మి వేర్ గ్రూప్, లేదంటే లక్ష్మి వేర్ గ్రూప్. దెన్ ఇక్కడ మీరు కింద చూసారా వేరియబుల్ సెక్షన్లో క్లిక్ హియర్ యాడ్. నేనేం చేస్తున్నాను, సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి అంటున్నాను. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఎక్కడ తెచ్చుకుంటాం మనం, portal.azure.comకి వెళ్తే ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్కి వెళ్తే
ఇక్కడ ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, కాపీ ఇట్ హియర్. సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి అనేది వేరియబుల్ నేమ్, అలాగే వాల్యూ అనేది సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి. అలాగే నీకు వర్చువల్ మెషిన్ పాస్వర్డ్ కూడా మీరు అలాగే ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే హియర్ విఎం పాస్వర్డ్ అన్నాను అనుకోండి, విఎం పాస్వర్డ్ admin @123 అన్నాను. సో ఇదేంటి, ఒక పాస్వర్డ్ టైప్, రైట్? ఈ పాస్వర్డ్ అనేది అందరికీ కనిపించాలా? కనిపించకూడదు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ యువర్ సీక్రెట్, దిస్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ పాస్వర్డ్ హియర్, వేర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రివీల్డ్ ఫర్ అదర్స్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ చూస్తున్నారా, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు చేంజ్ వేరియబుల్ టైప్ టు సీక్రెట్ అంటే ఏమైంది, నీకు స్టార్ 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 వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు ఈ పాస్వర్డ్ టైప్ వేరియబుల్ కింద చేంజ్ చేసినప్పుడు మీరు మాత్రమే ఈ పాస్వర్డ్ చూడగలుగుతారు, వేరే వాళ్ళు ఎవరు చూడలేరు. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ గ్రూప్. సో నౌ లెట్స్ సేవ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వేరియబుల్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. అందులో వేరియబుల్ గ్రూప్లో లక్ష్మి విఏ గ్రూప్, విఏఆర్ లక్ష్మి వేర్ గ్రూప్ అనేది నాది వేరియబుల్ గ్రూప్ నేమ్. ఈ వేరియబుల్ గ్రూప్లో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి అని, విఎం పాస్వర్డ్ అని. లెట్స్ గో అండ్ కనెక్ట్ దిస్ వేరియబుల్ గ్రూప్ టు, ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ కనెక్ట్ దిస్ వేరియబుల్ గ్రూప్ టు రిలీజ్ పైప్లైన్. ఓకే, రిలీజ్ పైప్లైన్కి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసి, సో హియర్ యూ కెన్ గో హియర్, వేరియబుల్ గ్రూప్స్ ఇచ్చేసి యూ కెన్ సీ హియర్ లింక్ వేరియబుల్ గ్రూప్, రైట్? క్లిక్ హియర్. See, this is my variable group name, then link it. Okay, now you can use those variable inside your pipeline. Okay, so a variable, ఇప్పుడు మనం వేరియబుల్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము, లెట్స్ గో హియర్, టాస్క్లోకి వెళ్ళి ఎలా చేస్తాము, ఏజెంట్ జాబ్ డాలర్, ఏ వేరియబుల్ను క్రియేట్ చేసాం మనం, సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి. ఓకే, సబ్స్క్రిప్షన్ ఇలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మన పైప్ లైన్లో ఈ డాలర్ అనే సింబల్ తోటి, ఈ వేరియబుల్ నేమ్ తోటి మనం ఆ వాల్యూని అనేది గెట్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ వే యూ కెన్ యూస్ వేరియబుల్ గ్రూప్స్ అంటారు. ఓకే, అర్థమైందా వేరియబుల్ గ్రూప్స్? దిస్ ఈస్ వేరియబుల్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది, టాస్క్ గ్రూప్స్. సో ఈ పైప్లైన్లో ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇప్పుడు కాదు, నెక్స్ట్ చూద్దాము. పైప్లైన్స్లో బిల్డ్ పైప్లైన్ చూసాము, రిలీజ్ పైప్లైన్ చూసాము, అలాగే లైబ్రరీ చూసాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే టాస్క్ గ్రూప్స్ చూద్దాం. ఓకే, గో టు బిల్డ్ పైప్లైన్ హియర్, ఎడిట్ హియర్. సో ఈ బిల్డ్ పైప్లైన్లోకి వెళ్ళి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా ASP.NET అప్లికేషన్కి సంబంధించిన టాస్క్లు, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ టాస్క్ గ్రూప్, లెట్స్ కమ్ హియర్, select the task here, right click and create a task group. You can also create a task group by adding different tasks. Also you can come here and also create a task group. Okay, let's add only to create a task group. Pipeline parameters అంటున్నారు. Okay, జనరల్లీ ఇలా యూజ్ చేస్తాం మనం బిల్డ్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నా అంటున్నారు. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ టాస్క్ గ్రూప్, ఇంపోర్ట్ ఏ టాస్క్ గ్రూప్. పైప్లైన్కి వెళ్ళి ఎడిట్కి వెళ్ళి
దేంట్లో ఎర్రర్ వస్తుంది, రేపు చూద్దాం. ఎర్రర్ని చూసి నేను రేపు చెప్తాను. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ఇన్ దిస్ వే, బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ ఏ టాస్క్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఈ టాస్క్ గ్రూప్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? సో యూసేజ్ ఏంటంటే, అప్పుడు 1 or 3 టాస్క్లు అనేది ఒక గ్రూప్ చేసినప్పుడు వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ సేమ్ పైప్లైన్, ఓకే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ సేమ్ పైప్లైన్ ఫర్ అనదర్ అప్లికేషన్, okay, ASP.NET application, you can always use the same task group to create a new pipeline here with the same configuration. Okay, that is the usage of task groups here. సో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ టాస్క్ గ్రూప్లో పైప్లైన్కి వెళ్ళి so you can see here clone, okay, clone application. So what is this clone option is, you can clone, it is nothing but a duplication of your pipeline with the different name. అంటే సేమ్ పైప్లైన్ క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ ద నేమ్ విల్ బి డిఫరెంట్. అంటే ఏంటి, ఈ టాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అప్లికేషన్లో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పైప్లైన్ మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ క్లోన్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. అలాగే యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్పోర్ట్ యువర్ పైప్లైన్ టు JSON ఫార్మాట్ ఆర్ YAML ఫార్మాట్. అంటే ఏంటి, సో వేరే సబ్స్క్రిప్షన్లో ఉన్న పైప్లైన్ని మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్లో కానీ ఈ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ యువర్ పైప్లైన్ ఫస్ట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ యువర్ పైప్లైన్. 2 ways you can export your pipeline, that is a JSON format or YAML format. This is the export and import your pipelines here. Okay, this is one of the option. Super. Then next concept is deployment groups. Okay, deployment groups చెప్పుకునే ముందు మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాము అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా, అర్థమైందా? మన టాస్క్ గ్రూప్స్ మనం ఇంకొకసారి రేపు చెప్పుకుందాం. సమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది, అది రేపు చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఓవరాల్ వ్యూ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్. CI/CD overview. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నాం అనేది ఒక్కసారి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రియలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రివ్యూ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చూసాం, అసలు ఏమి ఉంటాయి Azure DevOpsలో రిపోర్ట్స్ చూసాం, రైట్? ఓకే, వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్గాటెడ్ హియర్. లెట్స్ సీ ద కాన్సెప్ట్ నౌ. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము, క్లాసిక్ ఎడిటర్, అవునా? ఇప్పుడు ఈ పైప్లైన్ ఎలా క్రియేట్ చేసాం మనం, CI ఈ పైప్లైన్ అనేది క్లాసిక్ ఎడిటర్ నుంచి క్రియేట్ చేసాం, అవునా? ఎందుకంటే ఇది GUI కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనకి ఇంకొక ఫార్మాట్ ఉంది పైప్లైన్ క్రియేట్ చేసేదానికి, అదేంటంటే YAML అంటారు. ఈ YAML ఏంటంటే డేటా సీరియలైజేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, డేటా సీరియలైజేషన్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ని యూజ్ ఇట్ ఫర్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్స్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్కి ఈ YML లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, పైప్లైన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ క్లాసిక్ ఎడిటర్, యూజ్ ద క్లాసిక్ ఎడిటర్ టు క్రియేట్ ఏ పైప్లైన్ అనేది ఆల్రెడీ చూసాం. So now we have to see how can we create a pipeline by using this YAML language. So నేనేం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, Azure Repos Git అంటున్నాను. సో బ్యాక్ వెళ్ళి ఇంకా ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, బిట్ బకెట్ క్లౌడ్ అంటున్నాం, గిట్ హబ్ అంటున్నాం,
గిట్హబ్ ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వర్ అంటున్నాం, అదర్ గిట్ రిపాజిటరీ అంటున్నాం, ఏవైనా అదర్ ఏదైతే మీకు ఆప్షన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ హియర్. సో ఫర్ నౌ ఐ హ్యావ్ Azure repos git YML. సేమ్ అన్నిటికీ సేమే ఉంటుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ డిఫరెంట్. మనకి ఏదైతే ఆప్షన్ ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ Azure repos git. So what is the project here? Demo is my project. This is my project, right? Demo is my project. So ఏ అప్లికేషన్కి పైప్లైన్ క్రియేట్ చేయాలి? .NET డెస్క్టాపా, .NET కోరా, ASP.NET, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, లేదంటే ఒక ఎంటీ టైపా, ఏ కైండ్ ఆఫ్ pipeline you have to create. Okay, so now create. I'm selecting ASP.NET. సో ఇప్పుడు ASP.NET అప్లికేషన్ అని సెలెక్ట్ అయినప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కోడ్ వస్తుంది, చూసారా? ఏమేమి వస్తున్నాయి ఇక్కడ? ట్రిగ్గర్ అంటున్నారు, పూల్ అంటున్నారు, పూల్ అనే కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, వేరియబుల్స్, ఏ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయాలి మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, $build కాన్ఫిగరేషన్ అని, $platform అని, అవన్నీ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా నీకు కోడ్ అనేది వచ్చేసింది. అవునా? మీరు ఇక్కడ ఏమైనా కోడ్ రాస్తున్నారా? నో, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, దిస్ ఈస్ వే యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ యువర్ YML pipeline. So you have to select it, automatically it will generate the code for you. It's not required to create newly again. These are all the predefined templates అంటారు వీటిని. ఓకే, predefined templates అంటారు. సో ఏమేం టాస్క్లు ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ట్రిగ్గర్స్, అంటే ఇక్కడ మనం 2 types ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ చూసాం, అవునా? గేటెడ్ బిల్డ్ కాదు, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏం చూసాం, పుల్ రిక్వెస్ట్. పుల్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా మీరు మీ కోడ్ అనేది మెర్జ్ చేయడం చూసాం, రైట్? సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్ ఇట్ ఈస్, వెదర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ మెయిన్ ఆర్ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తారు, రియల్ టైంలో ఎప్పుడు కూడా feature/star అంటారు. అంటే ఇప్పుడు నీ బిల్డ్ పైప్ లైన్ ఎప్పుడైతే feature/star అని ఇచ్చామో, feature/star అని ఎప్పుడైతే ఫీచర్లోకి కమిట్ అయిందో అప్పుడు నీ పైప్ లైన్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెయిన్ అంటున్నాం, అలాగే feature/star అంటున్నాం. అలాగే ఇక్కడ పూల్ నేమ్ ఏంటి? పూల్ నేమ్ ఏంటి? మన పూల్ నేమ్ లక్ష్మీ పూల్, అవునా? హియర్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ లక్ష్మీ పూల్. నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ star.solution. ఈ star.solution రన్ అవ్వాలి అంటే కనుక నీ రిపోజిటరీలో ఒక సొల్యూషన్ ఫైల్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సొల్యూషన్, బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్. ఆ తర్వాత మనకి స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్టెప్స్లో ఏం మెన్షన్ చేసాం? డిఫరెంట్ టాస్క్లు, అవునా? మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన టాస్క్లు ASP.NETలో నగ్గెట్ ఇన్స్టాలేషన్ అని, తర్వాత నగ్గెట్ రీస్టోర్ అని చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? దిస్ ఈజ్ నగ్గెట్ ఇన్స్టాలర్, దిస్ ఈజ్ ఎ టాస్క్. ఓకే, అండ్ యాజ్ సేమ్ టైమ్ నగ్గెట్ రీస్టోర్. ఓకే, నగ్గెట్ ఇన్స్టాలర్, దిస్ ఈజ్ నగ్గెట్ ఇన్స్టాలేషన్, nuggets restore, and VS build, that is nothing but MS build, which is also called as Visual Studio build. You can see here, build with MS build and set the Visual Studio version property here. Okay, this is a task for VS build. So ఈ టాస్క్ కి ఇన్పుట్స్ ఏంటి? సొల్యూషన్ ఏంటి, అలాగే బిల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి, ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి, అండ్ బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇవేంటి? వేరియబుల్స్, అవునా? ఈ వేరియబుల్స్ మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాం? ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాం, రైట్? దిస్ ఈస్ ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిఫైన్ యువర్ వేరియబుల్స్ అండ్ దిస్ వేరియబుల్స్ విల్ బి యూజ్డ్ via like this. సొల్యూషన్ అనేది ఒక వేరియబుల్, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ వేరియబుల్ నుంచి వస్తుంది. అలాగే బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్, దట్ ఈస్ అ వేరియబుల్ వేర్ వీఆర్ కాన్ఫిగరింగ్ here. And build configuration, here we have configured. These are all the variable section where you have to define your variables. And
That defined variables can be used inside your task as an inputs, and it will replace the variable values at the time of execution. Okay, that is MS build task. So after that, what is this VSTS? What is this VSTS here? See here, run unit and functional test. టెస్ట్ కేసెస్ని రన్ చేయడానికి విజువల్ స్టూడియో టెస్ట్ టాస్క్ ఇది. అవునా, మనకి ఇందాక సారీ ఓకే, సో ఇక్కడ సో మనకి క్లాసిక్ ఎడిటర్ ద్వారా క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి 5 టాస్కులు చెప్పుకున్నాం. ఏమేంటి అవి గుర్తుందా? నగెట్ ఇన్స్టాలర్, రీస్టోరర్, ఎంఎస్ బిల్డ్, విఎస్ టెస్ట్, ఫైనల్గా ఇంకో టాస్క్ ఉంటుంది. ఏంటది? పబ్లిష్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అనే ఒక టాస్క్ ఉంది, గుర్తుందా? ఓకే, పబ్లిష్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. Okay, so you have to, whatever the artifacts has been generated, that particular artifact should be published. So publish చేస్తేనే కదా మనం CD pipeline లో యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. Okay, so that is why you have to add a task here, publish task. Let's see how to do it. Okay, show assistant here. Click on here. ఇక్కడ మీరు చూసారు, కనిపిస్తుందా? షో అసిస్టెంట్. Click here. So here you have to search for the published artifacts. So ఇక్కడ కనిపిస్తుందా publish build artifacts అని. Click here. సో ఎక్కడ పబ్లిష్ చేస్తున్నాం? నువ్వు ఆర్టిఫాక్ట్స్ జనరేట్ అయిన ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కడ దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది? ఏ వేరియబుల్ రిఫర్ చేస్తుంది? $build.artifact staging directory. ఆర్టిఫాక్ట్ స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏ ఫైల్ని, ఏ పాత్ని రిఫర్ చేస్తుంది? ఎక్కడైతే మీరు కాన్ఫిగర్ చేశారో, దిస్ ఈజ్ మై కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఏజెంట్. ఈ ఏజెంట్ అనే ఫైల్లో వర్క్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ వర్క్ అనే ఫోల్డర్లో ఏ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ వేర్ మై ఆర్టిఫాక్ట్స్ డైరెక్టరీ, స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ హియర్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ నుంచి డ్రాప్ అనే ఆర్టిఫాక్ట్స్లోకి మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, క్లిక్ హియర్. సో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా నీ కోడ్ జనరేట్ అయిపోయింది. చూసారా? You don't want to create and write a code here. It is always, it can be, the code will be generated automatically, but you have to provide the inputs here. Okay, so in this way, click here and save. Save here. Okay, this is a demo one. In this way, you can able to create a pipeline by using YML language. So ఇప్పుడు మనం 2 waysలో క్రియేట్ చేసాం, రైట్? One is classic editor and another one is YML format. So what is the difference between these two? If you create the pipeline by using with YML, so it can be created via as a file here in your repository. So అదే క్లాసిక్ ఎడిటర్ అనుకోండి, you cannot create a format with file. It is a GUI format, graphical user interface, it will also called as. Okay, GUI format లో క్రియేట్ అవుతుంది యూజర్ క్లాసిక్ ఎడిటర్ యూజ్ చేస్తే. అలాగే ఇప్పుడు YML ద్వారా క్రియేట్ చేస్తే పైప్లైన్, ఈ పైప్లైన్ అనేది ఒక ఫైల్ కింద నీ రిపాజిటరీలో ఒక ఫైల్ కింద క్రియేట్ అవుతుంది. లెట్స్ గో అండ్ సీ హియర్. See here, this is my Azure pipeline, right? So what is the use of here? So if you create a pipeline with YML, you can maintain your history here. You can maintain your history.
history of your whatever the changes you are doing inside your pipeline. You can maintain the history in a file. That is the usage of Azure pipeline YML. ఓకే, 2 waysలో క్రియేట్ చేయొచ్చు. YML ద్వారా కావచ్చు, క్లాసిక్ ఎడిటర్ ద్వారా కావచ్చు. ఓకే, 2 waysలో క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? Mani, are you able to follow it? Yes, madam. Okay. So let's conclude with whatever we have seen so far. Tomorrow we'll see Azure CLI, command line interface, and ARM templates. Okay. It's already done. Okay. Anyway, we'll start tomorrow. సో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి సెషన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్